رفقا چطورید؟ من علیرکسام و خیلی خوش اومدید به اپیزود دوم واکثرو بازی داینگ لایت 2 استی هیومن. اگر دوست دارید این واکثروها رو ما ادامه بدیم لایک کنید و دوست دارید من دوباره تو یوتیوب بذارم واکثروها رو حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید و کامنت انگلیسی بذارید. 5 تا 6 تا 7 تا کامنت انگلیسی بذارید که سابتون نپره، اینقدر زحمت میکشید تا حساب میزنید و بدون معطلی let the games begin shall we. بم. آره همه گیم‌ها رو من کامل تموم میکنم، یعنی الان ویچر مونده، نمیدونم چیزای دیگه مونده، همه رو ویچر مونده، گاد آف وار مونده، تموم نشده، ولی خب این الان داغه دیگه. اینو بریم اول تموم کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. Get some work at bazaar and trust. Oh, Sophie. Found some powdered milk in the old school. بذارید ببینم. کوست. یه تعداد ساید کوست داریم. کوست اصلیمون که این بود. The peacekeeper crossed off the passage to the city center. To get there, Hakon and I had to find a way around the patrols. اوکی، پس این ما رو حواله داده به صوفی هم حواله داده به چی؟ به اینکه نظرشون جلب کنم دیگه. A guy at the bazaar named Damien told me about a place to go if I wanted to earn money. اون یارو که یکی دم در دیدیم که گفتش که برو من یه کاری برات دارم، برو اونو انجام بده پیش یارو، برو کارو ازش بگیر. اینم که مثل این که انجام شده همش. Someone was distributing poisoned water. این poisoned water چی شد راستی؟ Find Marco. بذار poisoned water رو انجامش بدیم. Cheers. Let's go parkour! Parkour time! یهو. کجا برم حالا؟ Oh shit. داده بیداد نکنم. چقدر اینا اینجاست؟ Aiden. I'm listening. That's Aiden. I've just been offered an extremely shady deal, but maybe it'll turn up a lead on Lucas. I need more than just leads, Aiden. Whatever it is, check it out. Will do. Over and out. سریع هم لو دادیم. زنگ زدیم به اون یارو رئیسه تو چیز. زنگ زدیم به رئیسه توی اون اسم اون گروه پیسکیپرها. آره رئیس جدید پیسکیپرها گفتش که داداش یه یاروی خیلی شیدی بود، اسلیم شیدی بود، امنم بهمون کار داده میزن. من میشه دست رد سینه امنم زد؟ من که نمیزنم، خطرناکه. اون میگیره مشت میپیچونه، دیوونه قاطیه. به حال رفتارها همشون یه حس ناامنی دارن. تا بخوای دست بزنی و میگه تو داشت 4 تا بادیگارد داره. چرا میخندی؟ اما با کی حرف بزنم؟ با تو حرف نمیزنم. میخندی؟ دیدی چجوری خندی؟ چت نخندید به حرفای من. خود بازی کاراکتر بازی ولی خندید. چت نخندید. Okay. Not funny, man. Not funny. رسیدیم یارو. مرسی بخاطر دونیت. کجا وارد بشم؟ این natural territory. Houndfield. Hello? من باید بپرم پایین؟ میپرم پایین. شوپس ملقو بزن. بابا ملقو بزن. هاولر اینجا هست. مرسی بابا تو دونیت. پارسا بابا مرسی. بابا چون
من نمیبینم ورودی نمیبینم جناب. اوه هلو طبقه بالا رو که گشتیم، طبقه پایینم بگردیم دنبال ورودی. نداره ورودی نداره این پایین. این بده خطر. آره تایم ندارم این بده. و شبا که ما میخوابیم پیلگرما بیدارن، ما خواب میبینیم اونا اوه ورودیش نیست، اون دنبال ورودی خونه است داشت. آخ 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 حالم خرابه. وای 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 چیکار کنم الان؟ یه ایمیلیتی بوستر دارم اصلا، ایمیلیتی بوستر دارم. این هابیتر میخوام، ایمیلیتی بوستر میخوام. هلو وای 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 من داره لرزم میگه ای یوبی. بابا مرسی. آخه خب داش سلام. یه چقدر شبیه منه. تو منی؟ Great. Another water thief. Just what I need. آب دزدک؟ Between thieves and infected, I'll be out of business soon. بابا آب دزد کیه؟ You sell poisoned water. What are you talking about? راجب چی داری سوال می‌کنی؟ What are you talking about? You came to rob me, من didn't اومدم you? بدزدم. I'm here because a guy named Julian claims you sold him poisoned water. I didn't poison anything. All right? Julian claims otherwise. Sure. Listen to the guy who sold me flour mixed with plaster. If you're not the thief, how are you with infected? I need to get rid of those things down there. If not, I'm done here. Poison water or not. Okay, I'll get rid of the infected, and you tell me what happened. Deal? Sure. Deal. اوکی من اوکی بریم زامبیا رو باید بزنیم. فقط بذار من خونت رو یه دستی بکشم به خونت. اوه اینجا چی داری باش؟ من دوز نیستم. چیزی نداری آخه. میخوایی داش؟ بیا یه چیز سکه اینو بگیر. برو برای خود هر چی میخوای بخر. بعد بخی چی نداری که. من میگه دوز اسکول. بیا اینم بگیر برو واسه اوخ دمیج خورد. این چیه تو نقشات چی داری؟ یا علی نداری که بابا ولمون کن. آخ من زندانی کرد. برو کنار. چیه بابا واقعا هیچی نداری یا خب کجا خارج شم؟ نکنه از همینجا بپرم پایین. هلو آها پایین داره. راه داره الکل. راضیم داداش راضیم الکل. ریدم. چیه؟ این چیه؟ بخورش. Broken battle opportunity weapon.
پرتاب شونده بود. ایمیونیتی بوستر. آها ایمیونیتی بوستر. آره آجور. I'm not a robber. من واسه دزدی نمیدونم. باور کردی ابله. این کیه؟ کلوز دور؟ لقب بزن تو سر یارو. بغلش میکنی این جنازه رو؟ میخوای یه بوسم بکن براش هم Make way, kid. راست میگه دیگه. چه اسکوله؟ حالا من همه رو کشتم تو اومدی ها؟ چی شد حالا؟ بگو ببینم داستان آب چیه؟ آب چرا؟ Wait. سب چون اونجوری نگاه میکنم نه ترس کونت کاری نداره بود. So you really are one of those fucked up pilgrims. چی؟ Fucked up. Fucked up بابا. Now we're safe. Gotta be a fucking criminal. Or pretty damn fucked up to drag your ass hundreds of miles through a world full of virals. Fucked up in a good way, of course. In a good way. So, what about the water? There ain't nothing wrong with my water. The man at the bazaar was poisoned. You'll be blamed if he dies. Damn it. Okay. It was an accident. Okay? Yeah, an accident. It's because of these goddamn thieves. Thieves? They're always stealing my water. I can't take it anymore. So I decided to set the trap. So you deliberately poisoned the water to kill the bandits? Not quite. At least I didn't mean to. A while ago I killed this viral that came crawling in here. And the fucker fell straight into a tub. The whole tub fucking ruined. Then I got this idea. Why don't I teach these bastards a lesson? So I filled some bottles with the zombie water, sent them out where they'd be easy to see. They were never supposed to make it into the bazaar. Guess I was sauced up and accidentally sold a few bottles to Julian. Look, I'll give you all the flour I got. I'll even throw something extra. Just don't tell anybody. I'd be ruined. What about Julian? Julian چی میشه پس؟ Don't blame Julian and he'll hang. Don't you worry about Julian. A weasel like him will find a way to weasel out of it. And if not, then that's one weasel less in the world. So, we got a deal? I will tell them the truth. Fine. چیکار کنم؟ جولیان همونی بود که آب فروخته بود. این به جولیان فروخته بود. جولیان هم توزیع کننده بود در اصل. صدام کمه؟ صدا خودم کمه؟ صدا رو زیاد کردم بدتر شد. حالا اینو بگید، حالا اینو در نظر بگیرید بچه‌ها. به نظر من فاین معامله کنیم. فاین چند دیل. نمیخواسته که دزدی میخواستن ازش بکنن، اشتباهی داده رفته، اینم اشتباه کرده، از عمد نبوده. Fine. Okay. Okay. It's a deal. Here's your flour. And here's something extra. دمت گرم. برم به یارو توضیح بدم، میگم خب اشتباه کرده. حالا میرم من اونجوری کارش میکنم. اوه فلاور 5 تا داد 250 تا سکه. خسته نباشید داش. بذار دیگه چیز نداری. بذار من صدا رو کم کنم. موزیک. کل صدا. آها. کلیت صدا رو من تا 35 میارم پایین. اسپیچ ولوم هم 2 تا میارم پایین که ببینیم ان شاءالله خدا رو خوش میاد. نه دیگه چیزی نداره. قفله داداش این تمیز کار کن دیگه. این گوبازی ها چیه اینجا در بردی؟ نگاه این اصلا چیزی هم توش نره خودش کثافت کاری نمیشه که.
پروتکل‌های بهداشتی باید رعایت بکنه دیگه. گوساله بالاتر میره. آره دیگه بالاتر که خود من بالاتر اومدیم. نه اینجا نمیشه رفت بیرون مستقیم. ما از چراغ یووی بریم بیرون. دور شدم. نه دیگه اینجا اگه خروجی داشتش که خب از اول از همینجا ورودی میکردی داداش. وقتی اینجا ورود نکردی چجوری میخوای خروج کنی؟ سوسماس سوسپکت. نور خورشید به من بتابه. به به نور خورشید هم کامل پر میکنه. شبا که ما میخوابیم پیلگیری ما بیدارن. ما خواب خاص میبینیم. اون دنبال شکاره. Meet the group offering a job. تموم شد این آبه. داستان آبه. داستان آبه تموم شد بچه ها. بریم میت کنیم. نمیریم با چیز صحبت کنیم راجع به آبه مثلا. بگیم داشت اینجوری بود با این معامله میکردیم بعد میرفتیم حقیقت رو میگفتیم. خب اینجا چی میگه تاریک شده پولو میگرفتیم و میرفتیم راستش هم میگفتیم. درستش اینه من میرم حالا شهر رو برم به یارو صحبت کنم میگم داشت حقیقت اینه برینم دهن یارو. بابا اینو دیگه بگیر دیگه. فکر می‌کردم خیلی خوب شده پارکورم ولی نشده. هنوز بده. وای یه ملق بزن تو دلم موند. او لیول 2 زامبیه نمیشه. آها فشل. کسی این توه؟ زینگ زینگ زینگ. نه برو چقدر اچپیم کمه در مجموع. چیکار می‌کنی؟ چی شده؟ بچه هست. چی شده بچه جو؟ بچه‌ای بالاخره بچه نیست مرد گنده است که. Night time stories. While exploring the city you will come across characters marked with the These are the nighttime stories, missions that are best completed at night. After you interact with the character, hold the T to fast forward to the night to So the mission can be ring right away. میتونی شب بکنی. نه شب اینا شب بازن ها. نه شب کار نیستم داداش. Inhibitor container detected. Don't know about that. You can't be چه شهرت این چیه دیگه؟ زامبیا دارن لیول اپ میشن. برو کنار. Inhibitor container nearby. پشت دیوار مونده. پارکور مایکل اسکات از این یارو بهتر پارکور میکنه. مایکل اسکات، جیم هالپرت. اون یکی کی بود؟ اسم اون یکی یادم بود. بام پارکور
مارشال تونی کیه؟ نه بابا مارشال تونی آفیس رو میگم یا حواسم یادم رفته بود اصلا خسته میشه ول میکنه. نه دوایت نه دوایت پارکور نمیکرد با چیز بودن با دوایت بود داشت پارکور. آره راست میگی جیم نبود دوایت بود و نه اون یکی که از اپیزودهای 5م 6م اضافه میشه. نارداگ بهش میگفتن نارداگ آفرین نارداگش بود آره هم چیز میگفتن آره نارداگش گفت ولی اسم اصلیش چی بود؟ اندی چی؟ اندی چی؟ فایلی شد کامان شد کامان من 13 بار آفیس رو دیدم اصلا باورم نمیشه یادم بره. Hello? Anybody there? این همون یارو که گفت Hello? دیمین من What do you want? Damien sent me. He said you have work here. Wrong address, bud. But I just talked to him. Damien, he sent me here. You alone? آفرین اندی برنارد. من تنهام؟ چرا میپرسی؟ Why do you ask? Because we're not letting in tour groups. Nothing personal. It's just, you know, we're careful people. Okay. So I'll ask again. Are you alone? No. Yes. Yeah, I'm alone. You'd better be. Now get in and head downstairs. They'll explain everything. چرا Are you اینجا؟ interested or not? اوکی. Hello. باش چرا در چرا نشستی؟ یکی واکنه خب میزنه کمرتو میتره کنی که اینجا مثل یه مکان خلاف به نظر میاد. یاد اون سکانس اولای جی تی سن اندرس بود میری خونه طرف خونه کرک هاوسه همه کرک کشیدن بالاسا به بچهای گروه استریت کرک فروختن اینا هر کی یه وری ولو شده یاد اونجا افتاده جناب. Hello. I'm Aiden. Damien sent me. I'm here for the job. Right. So, So you're new around here. new. Damien asked that too. What difference does it make? Boss asked a question. گو بخور تو چی میگی پس؟ تو چرا زر زدی اگه باس از question What's the job? I lie and say I'm local. دروغ بگم و بگم من محلی ام. بله دروغ میگم من به اینا دروغ میگم. Born and bred, if you must know. Then why haven't I ever seen you before? Because Couldn't say. We're tightly packed, but it's still a big city. I heard there's a new pilgrim in town. Not you by any chance. تو که نیستی نه داداش. I deflect. نه من نیستم. I double down on the lie. دوباره دروغ میگم. I double lie. Pilgrims are nomads. They don't have biomarkers, and I have one. اونا بایومارکرز ندارن من That's بایومارکرز another دارم. thing. Baba Booey. Heard a fellow almost got lynched at the bazaar. Didn't have a marker. Some say he was recently infected. Ring a bell? آره شنیدم. I double down. I saw that guy. He was taken outside by Hakon and killed. کشته شد. Maybe he was. Or maybe he will be. Because he's sitting here lying to my face. Why won't you simply be honest, huh? معلومه قیافت داغونه به نظر نمیاد که آدمای درستی باشید. حالا مجبورم یه دروغمو لو بدم. فهمید آقا لو رفتید. مرسی بابت دونیت پیگ P0TATE. باو. برو زولا پلی بده بابا. قربونت بشم. مرسی. Now, I'm still trying to figure out why I'm here. Yeah, you're the one dancing around the subject. Okay. Let's talk about the ولی job به نظر then. آدم درستی To میاد. do it, it's best that you're not all that well known around the bazaar. Well, I wouldn't say I'm all that well known. That's good. That's very good. Looks like we finally found our missing person. Wait, what are you talking about? راجبش چی حرف What do you want می‌زنی؟ from دنبال me? من بودن. Let's just say we work for someone that's dying to meet you.
اوه Except he won't be the one dying, I don't think. Call him in, boys. چی جا خالی چی؟ اسکل اول خودتو میزنم خودتو پاره میکنم اول تو رو بزنم جلو You're mine. نیروهات کونت پاره شه Touch this. بابا برو کنار میزنم کون رئیس رو پاره میکنم asshole. چی؟ Give this a try. میخوام جفا برم تو صورت رئیست بیا 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 Take him down. بیا 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 Look alive, asshole. آها Oh my god, that's epic. رئیس تو بردم تو بیا دیگه تو بیا تو بیا آقا من رئیسشون رو کشتم نباید آی Gotcha, you piece of shit. بیا پول بگیر پول بگیر You're dead, motherfucker. Eat this motherfucker. Ready for this? چاقالا بادم پول میخوردی خیلی زر میزد نفهمیدیم بالاخره واسه چی یهو به ما حمله ور شد واسه چی میخواست ما رو بکشه بس من این آبجو رو بزنم قرد نیزه عمر کوتاهی داشت تمومه؟ چقدرم هیچی ندارید که همش چاقو دارن اینا لاک پیک لگد بارون این یه فنه فن لگد بارون از آقا بروسلی اینجوری میپری رو هوا خدا 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 اینجوری میزنی میره عقب تو مورتال کمبت هم بود خورده بانداج کنم چقدر نیزه داره چقدر من آیتم میتونم بردارم ماشاءالله ماشاءالله احساس میکنم پشتم الان اینجوری اسلحه ها زده بیرون عین چیز عین صندلی گیم آف ترونز هم الان پشت سر من الان یه صندلی گیم آف ترونز بچه‌ها میدونستی چرا کسی شعر میگم اصلا خنده داری نیستش ولی خب واقعیت داره آقا این قفلش ای خیلی خوب بگی سویت پنت او شلوار بگی او بگی شلوار بگی هری پاتری اینا چیه؟ پارچه هست رگیز اصلا اینجا معدن لوت بود Hey, you. این یارو How did you die? God, you asshole. asshole. You set me up. تله گذاشتی واسه من What? No. I swear, I would never. I was just doing my job, scouting. It's my job. کارش اسکاوتینگه اوکی فکر کنم اینم زندانیش کرده بودن اینجا Who are these people? I should tell Carl about this اینا کیان؟ کارل کنه Who are these people? And why were they looking for چرا me? دنبال من I بودن؟ don't know, Aiden. You gotta believe me. Please.
They just told me to send them anyone who seemed new. They didn't tell me why. I don't have any other choice but to do as they say. They have anything to do with Lucas's death. ربط دارم به مرگ لوکاس. No. I mean, God, I hope not. That would be terrible. Fucked up. But I swear, I don't know. So you've sent others before me, and then they've all been murdered? همه هم What have کشتن؟ you done, Damien? چیکار I didn't کردی؟ know at first, but I couldn't do anything about it once I found out. I couldn't. Okay. How many, I Damien? believe you. How many people have you چند sent نفر to رو their ولی death? فرستادی اینجا Stop به it, گاو Aiden. بدی؟ Stop. I'm sorry. I had to. I'm trapped. Trap? Believe me. Okay. They have my brother. برادرشو گرفتن. Hand Damien over to Carl. Cooperate with Damien. باش همکاری میخوام بکنم. اوکی باهات همکاری میکنم. بچه نظر شما چیه؟ به نظرم باهاش همکاری کنیم. به نظر نمیاد که آدم بدی باشه. من ترجیح میدم اینجوری کنم. همکاری کنیم باش. گناه داره. دیوزه؟ نه. یس بکن. مهربان باشیم. بکنمش همکاری. بزن پارش کن. نوب خودت میدونی جناب. یه بکن. بریم همکاری کنیم باش. نکن نه بکن نکن. Your brother. I talk fast. They took him and threatened to kill him if I didn't do what they said. I just figured if I did good, they'd eventually release him. I'm being played, and I'm tired of it. Okay. I just want my brother back. Okay. Will you help me find him? Yes. You sent me to the slaughter, and now I'm supposed to forget that and help you find your brother. You're mad. I get it. But look at it this way. He may have heard why they're looking for you. If he could tell you, wouldn't you want to find him? Yes. I will help you. Alright, fine then. من فقط به خاطر اینکه بفهمم واسه چی اونا دنبال من بودن و احتمالاً Been there بفهمم already که and searched the place. قاتل Osana لوکاس Cliff. کی بوده دیگه با این همکاری میکنم. Serious? Oh, shit. I will. You don't think they... He's not dead, is he? Don't jump to conclusions. الکی فکر But نکن. where could they be keeping him? Damn it, this is all my fault. I'm such a fool. Yes, you are Sending such a people fool. here? That's on مردم you. میفرستی اینجا؟ As for your brother, I'm not certain. And where did you last see him? We were in East Corian, close to Devil's Bridge, when they attacked us. They took him hostage and have been using me to carry out their orders ever since. I only did this to keep my brother alive, باشه Aiden. دیگه فهمیدم. I didn't know others would die when this started. درسته. یه دقیقه واسه الان بهت میگم. بگو. کجا میگی؟ What's Devil's Bridge? It's the name of this building. In the Middle Ages, they said devils haunted it. But then times changed and no one believed in those things anymore. Before the virus, it was a car repair shop. Now it's full of bandits. And I guess I'll search the area around Devil's Bridge for clues. Aiden, you serious? You'd do that for me? Yes. Not a chance. I'm I doing do this that so that no one for- else dies because of you. آفرین. این کارو میکنم که دیگه به خاطر تو کسی نمیره. اسکول رفته همینجوری exactly make a good impression. مردم فرستادی اینجا. Please save him. باشه. من صرفا این کار میکنم چون آدم خوبیم. خداحافظ. Let's go. اوزیل همه رو این رئیسش فکر کنم قطعا معلومه خب رئیسش خلافکار بوده دیگه. رئیسش احتمالا همونی بوده که اول داستان کلید و داستان کرده بوده میخواد دنبال کلید بوده. خانم نخون یه دقیقه کی آهنگ میخونه؟ کی سر ظهر آخه آدم آهنگ میخونه؟ ببین از اون چاقالاست که حرف میزنی بدتر میکنه. نگاه فرانسوی عادتشونه. برو fuck you. Am I seeing things? Get a load of that. I see you. این کیه؟ وایسا! Catch me if you can. وایسا بهت میگم! You look so fast to me. اسکل فرار نکن. You're supposed to be a runner, right? You're supposed to wait. We got your... این چه دارد دست من فرار میکنه؟
You Hey, runners وایسا. ain't shit. Show me بزگل. what you got. وایسا بهت میگم. Get out of here. الان زامبی خور میشی خب. I'm leaving, man. Catch you later. Catch you later, alligator. Gotta fly. الان زامبیا میخورنش. فاک دیس. کوستمون کجاست؟ نزدیکست. بندیت اسکیپ. باید اینجا چه خبره؟ There. Easy. شما که بندیت نیستی. نه You're dead. Must be seeing things. میشه این رو وایسی؟ نه چجوری اینجا بریم بالا؟ چقدر سر صدا میاد تو باز. شهرش خیلی شهر شلوغی ها. واقعا آدم و زامبی هر جفتش توش زیاده. داشت اینو پیدا کنه ببینیم رئیسش کیه. کی اینا رو اجیر کرده. اینا دنبال اون کلیدن. این چیه؟ اون ماشرومه. ماشروم باز کی بودی؟ نوار کاست ها رو جدا شاید حوصله ندارم بخونم گوش کنم. نمیدونم این کانتنت های بازی و اینجوری این در این حد جزئیات کانتنت رو کسی هست مثلا خودش بازی کنه، مثلا گوش کنه همه اینا رو، مثلا بیاد تو این تب، بیاد در بخش مثلا کالکتیبلز و بشینه مثلا رادیو رو گوش کنه. Hello, my dears. I hope you are holding on in these difficult times. You're healthy and safe, I trust. I am. پلی میکنه همینجوری بابا دم. آه پشما. For the اوکی past این خوبه. 77 years has tried to kill me, time and again. I guess I'm immortal. I live in a large house. Wife, family, passed away in 2018. Actually, I'm glad she died then, so that she didn't have to watch the خیلی planet. صداش بلنده. آج آقا صدات چرا قبل بلنده؟ گوش ما رو آزار داری میدی. سپیچ ولوم. I have a son, Daniel, who lives with his wife and my 3 granddaughters in Berlin. But I haven't been able to contact them for months. I'm afraid that they have turned, though perhaps they have gone somewhere and simply have no means of communication. Anyway, if any of you are spending this Christmas alone, I have a large pantry still full of preserves made by my Valerie. And I'm a pretty good cook. Perhaps someone would like to keep me company. May the Holy Child's grace shine upon you. God bless. کجاست این بنده خدا؟ بریم یه سر بهش بزنیم. پیرمرد داره میمیره. الو نمیشه بشکنم؟ نه درم که باز نمیشه. فکر کنم اینجا صرفا واسه همین چسته بود. یه لوت خاصی بود. فکر کنم ما اومدیم زدیم تو گوشش. زنش هم مثل که سال 2018 مرده.
میکشم دیگه. سلاح خیلی خوب دارم، راحت میزنه. سلاحش خوبه، دمیجشون سنگینه فعلا. بخاطر همین زیاد وقت نمیذاریم بریم شاپ ماپ و اینا، شاپشو سر بزنیم بخوایم خرید بکنیم و این داستانا. همینجوری کوستا رو پشت سر هم میریم تا وقتی که یهو مثلا احساس بکنم اینا دیگه نمیزنه. دیدی خود آدم میفهمه، یه جایی میفهمی که این دیگه اونجوری میزد دیگه اونجوری نمیزنه. بخوام بلند شو بابا. قماری داشت میکشید نشه برو. صداش چش میومد. Just let me go. صدای داداشه هست. نمیمیره که هستش دیگه. حالا ما 2 تا آیتم میتونیم برداریم. روس کیست؟ یارو روسیه فکر کنم. کور سوکا اینجا رو دکا کن، اینجا رو نکن. بلند شد به مرد بنده خود در جا. میخواستم بپرم رو کلش لغت بزنم. You will light. سلاحشو بردارم. این چجوری قرار باشه حالا؟ پشما یخچاله چپ هست ولی انگار که یخچاله وایستاده وا کرده. داداش چجوری وا کرده این یخچاله؟ این یخچاله لمسیه بچه‌ها. یعنی تو باید اینجوری بکنی یخچاله اون پایین خودش باز میشه با اشاره دست رنگ. دیدی این یخچال جدیدا میزنید درش وا میشه. اینا از اوناست که باید جسچریه. جسچر یعنی حرکت خاصی باید بکنی تا اون دره باز شد. چیز این تو داداشه دیمینی؟ نه ببنده رو بود. چه لرزش میگیره، مورمور هم میشه. هی پدر سگا کیو اینجا زندانی کردی؟ Damien? Damien? Nah, I'm Cliff. Wow. Resemblance is uncanny. Guards! Wait, stop. Damien sent me. How did you escape? Escape? I have no reason to escape, man. So you're working with them, aren't you? Well, duh. Listen, Cliff, what I really want to know right now is about the murder of Commander Lucas. The PK commander? What about him? Did you or your people kill him? No fucking way. We're not suicidal. Anyway, we got bigger fish to fry. Like you, for instance. Baba خفه شو. Me? What the hell do you mean? You and Damien haven't figured it out? Oh well. I love my brother, but he's a dope. Always has been. What's going on here? Call Damien over the radio. بره Damien کال بده اسکول. Damien, Aiden here. Do you read me? Over. Did you find Cliff? Yeah. Yes, باش صحبت کن داداش. Hey bro, you were a huge help sending all those kids. You've made Dr. Waltz mighty happy. Waltz? Waltz? He's the boss here. Boss? Cliff? What? I don't understand. Yeah, they took me, but I joined the team right quick. Had to pretend they were gonna kill me to get you in line and following orders. ای بابا عجب داداش عوضی داره. It was the only way to make you behave. How could you do this to me? To all those kids you made me drag in. To their deaths. Don't worry about it, bro. It was all for the greater good. Who's greater good? The boss, of course. And just now, you served up the guy the boss wanted most. عجب وای حاجی فرستادمون بس. اون داداشه خبر نداشت ولی این عوضیه. این کثافت واسه اون باسه کار میکنه. همون لحظه که گرفتنش ملحق شده. The one who took the doc's toy. اسکول سیسه چی میگیری؟ Fuck! What are you saying?
کونتو پاره میکنم. دستم به درسه. اینا رو میخوام با لغت بکنم تو این سیخا. بخورم دیز. آخ ای باش. بزن چاقال. بابا چقدر سخته چیز کردنش. Oh my god. کلاه یعنی اینا اصلا همه نمی کنم. برو تو سیخا. همین کل نیروهات همین بودم. یه پولتو بگیر بابا. آتش بود بکنم پول بود داداش ببخشید اشتباه شد. وای تو هنوز زنده ای؟ چه جا خالی دادم به چاقوه یارو چت. هولی شد چه حالی کردم اونجا خالیه. کیه این؟ این بنده خدا رو نجاتش بدیم. وا این همه آدم به قتل رسیده. داداش خرت نگاه یکی احمقه یه داداش خر میشه خنگه یکی داداش هم سوء استفاده چی داج دادمش. داج نیست. وای خدا اسکول به من میگه داج نیست. داداش اسکول من استاد داج دادنم. اولاق عجب داستانی شد با اینا. ولی خب والتس خودش کجاست؟ والتر وایت نکنه. من دوست دارم ببینمش. You're a dead man. Sorry. اسکول با کی داری دعوا میکنی؟ با کی داری مبارزه میکنی؟ بزن Gonna mess you up. ببین آتیش میزنم. بسوز آتش بگیر. هنوز زنده ای؟ یا خالی دیدی به من تمدیل بشی. Are you still there? Come in, Damien. Can you hear me? Can you hear me? Did the lead pan out? پشتم داداش تو. Dead end. Not surprised. داداشت مرد بابات هم I'll مرد keep digging. عموت هم مرد عموت هم مرد داییت هم مرد. داداشت کلاشو کرده این تو. حداقل به آرامش رسید. در اینجا رو با کردم. You have received a new weapon. نه بابا خیلی وپن ریسیو کردیم تا الان. آیتم های بهتری دارم بپوشم. احتمالا این خیلی بهتره. Recognition time damage. خیلی نمیشه مقایسه کرد متاسف. این آیتم تانکیه. این برای هیلینگه. ماسک چی داریم؟ نه فعلا. لباس اپیک دارم داشت. چی داری میگی؟ لباسم اپیکه. فعلا دست نمی کنم. بریم خیلی فعلا قویم. نیازی به دست دادن به هیچی ندارم. نیازی به فکر کردن به چیزی ندارم. قدرت چه پوینت در خراب شده اینجا رو داداش نگاشتم. برید کنار
این زامبیا چرا اینجا صد معبر آمشتاک جدا یارو استاک شده بود ریل برادرش هم باید زنگ میزن یه کاری کردیم استاک بشه. اون پایین کلیدی داره یه فاصله یا نشون میده. احساس میکنم این متری که زده مثلا 20 متر فکر کنم یه چستیه که با این کلیده وا میشه. آها کانتینر نیربای باید از طریق اون اصلا صدای کلیده است صحبت میکنه. دور داری میشیم. inhibitor container where is it inhibitor container خودی inhibitor container بده کن. فکر کنم طبقه بالا باشه. اوه دو گوش همینه. oh my god I'm a genius نخبه. اسکیل گرفتیم. خیلی اینا مهمه ها. او چه کپی بهمون داد. دست کپ. وای پسر من عاشق کپم. ماسکت جینو بین ماسکاست. چقدر استات میده اصلا حوصله خوندن استاتشو ندارم. وای پسر چه کپ گادیه. holy shit let's go. خیلی باید بیشتر به اینا توجه کنیم چون استمینا میده. بذار اسکیلام یه چک بکنم. آره هلتم اضافه کنم یا استمینامو زیاد کنم. به نظرم استمینامو میخوام زیاد کنم. جدی این چیه؟ او ایمیونیتی تایممون هم بیشتر میشه هرچی لول اپ بشه. هلتمونم خب من دوست دارم استامینامو آپ کنم. او یه اسکیل. آها تازه فهمیدم. اول بازی میگفتش اینا رو آپگرید بکنی میتونی اسکیل بگیری. نگو اسکیل ها منظورش این رده هاست. این رده های اسکیلت زیاد میشه نه اینجوری و عمودی بیشتر میشه. خب این چی الان؟ اسکیل پوینت بهمون نمیده. نه اسکیل پوینت بهمون نمیده. فقط باز میکنه آنلاک میکنه که بتونی بعداً بگیری. اوکی دست کول به نظرم باز. یکی داره حرف میزنه ولی منم دزدی میکنم. دیریم داداش چقدر سوال. Well, citizens, we may soon have an answer. This morning, a renegade was captured by a peacekeeper patrol on St. Paul Island. مثلا اتفاقاتی که میفته اینا قشنگ حرف میزنن ها. داداش شرمنده. یه جمعیتی رو پشت بونا فقط زندگی میکنن. حضور دارن یعنی زندگی که همه تو پشت بوم زندگی میکنن. What if there's nothing to it and this is just some random killing? Do you believe that? Find shelter. No. Night. But what if? Then he was monumentally unlucky. As are we, because we are the prime suspects now. Suspect. Every time I see you, you're worried about something. چرا اینجا خوبه؟ چرا من با اینجا حال میکنم؟ He's a murderer. کی داری Take میگی؟ him away. In the old school. با کی؟ This collapsed metal cabinet. What's it matter? What's this all about? Let me in. You hear me, Damien? Open this door before I bust it down. Hey, Damien. Damien این توه. Wait, what's going on? Where's Damien? Where's Damien? He locked himself in the tower. خودش رو قفل کرده تو برج. What's that all about? Beats me. Just started raving about something being all his fault. He was in a bad way. He's not answering his radio. He didn't look like he was in a talkative mood. ماشین پلیسا رو مخصوصا ماشین پلیسا رو راست میگی من اصلا ماشین لوت نکردم. به رایدینگ داره فکر میکنه تقصیر خودشه. Not by ordinary means. People have tried to climb the wall, but those who have usually end up getting scraped off the ground. Yeah, I'll give it a shot. من میرم داشت من پارکور کارم. پارکور بازم. اتمنان از همین جام باید بریم. نه. Climb the church. Tower. Assassin's Creed داداش. ناموسم.
چه جوری خوش استامینا رو گرفتم ها. چه عقلی کردم. ای دارم صوت میخورم. اصلا نمیدونم راش این هست راش این نیست. چه ملقی زدم. ملقه رو نزده بودم مرده بودم. او تنابر رو به برعکس هم داره، رو به بالا میره. اوه یه چیزایی دارم میبینم. Think you'll make it to next season? I'll be fine. It's my wife. At least yours is alive. I'm sorry. I shouldn't have said anything. بابا ولم کن. ای چرا بد یه خورده سخته. ببین ریالستیک ها اصلا ناراحت نیستم به خاطر اینکه یه خورده خشکم نمیتونم بگم خشکه ولی یه جوریه واقعا ریالستیک و خوبه که اینجوریه. به راحتی اساسین کرید مثلا در دیوار بالا نمیری. اولیشه. اوکی لمیسی. بالاتر از ابر هم بالاتر. هرچی بالاتر بهتر. چه قشنگ اینجا. نمیگیره. اوه چجوری بفهمی؟ 85 صدا میده بعد گوش کنم. یا باید بدونم. فکر کنم صداشو نشنویم. اگه قرار باشه صداشو بشنویم که دیگه باید رمزشو بدونیم. اوکی مثل کوستمون هم هست. اوه سیف کد. گودبای لتر هارش سیف کد 500 پوند جمع. what the fuck ضرب و تقسیم ریاضیه این داداش. 500 به علاوه 15 منفی 5 510 میشه. خب 510 آره 510 چجوری من قرار بنویسم 510 داداش ریاضیه انگار پست اینستاگرامه. مثلا 5 تا سیب و 5 تا خیار میشه 10 2 تا خیار. خب چی بود یه لحظه 510 بود داره 510 چجوری تو این ورود میکنه احتمالاً 05 دیگه 0 آها 500 و یه 1 میخوایم و یه 0. Let's go that's right. تیپ توش چیه؟ تیپ کارله؟ کارل کیه؟
Carl's journal. گوش کن. After the Black Monday massacre, most people lost their faith. اوه کارل همه یارو کشیشه است. But it only took a few years before some people started to form cults that adapt. قطع شد صدا. بعداً گوش میدیم. Damien. Stop or I jump. Wait. Okay. وایسا. I've stopped. Relax, Damien. Let's both relax. What do you want? من داداشو کشتم. About what? About life, about your brother, about not jumping, about life. اسکل. راجب زندگی بیا صحبت. I don't know. About life? Fuck you. That's what you're hung up on. That you're alive and so many aren't now because of you. Damien? I killed them. آره به خاطر تو اینا مردن. Look, man, it was a bad deal all around. You aren't evil. تو شیطان You were trying to نیستی. save your brother. فقط سعی They داشتی backed you داداشت into a نجات بدی. corner. But my brother is one person. One person. But I've killed so many. باشه دیگه No. خودتو دیگه نکشی. Sent them to be killed. You didn't kill them yourself. What choice did you have? چویس دیگه Believe me, نداشتی. I've done plenty of bad in the name of good. And then به اسم کار خوب خیلی کارهای I بدی just played کردم. bad. But I'm not an evil person. And neither are you, Damien. I am. I could have found another way. But did I try? I can't close my eyes without seeing the face of every kid. I said, hey, you're new around here too. عجب. They're all واقعا آدم عوضی هستی. dead. آره همشون And now مردن. so is my brother. آره برادرت هم مرده. Because of me. نه برادرت I can't مرده take it چون اینا همش anymore. تقصیر Sure برادرت you بود. can. برادرت میتونست You can بیاد prove how بزنه strong بیرون. you really اسکل. are. Live your life. And use each day to make it right. آفرین. It's too much to fix. به جای اینکه I خودتو can't. بکشی It can never be enough. زندگی تو بذار I'm که به sorry. مردم کمک کنی. Aiden. I will jump too. یه پیام از طرف برادرت دارم یا منم میپرم. چی بهش بگم؟ برادرش آخه کسشیر میگفت. اما اینقدرم دلم نمیخواد واسه این فداکاری کنم. منم میپرم. برادرت یه مسیجی دادم شاید بتونم یه چیز قشنگی بگم نکنه. از طرف برادرت یه I have a مسیج message from your brother. Wait, what? Before he died, your brother told me something. برادرت یه You چیزی waited گفت. till now? Tell me. It's not something you yell, چیزی Damien. نیستش که داد بزنی. Come over اسکل. here and let's talk. اینجا حرف بزن. If this is a trick, Aiden, it's a lousy one, and it won't work. I'll be over the side so fast. This isn't a trick. تریک نیست. Seriously, he said something to me before. یه چیزی گفت به Just خدا. come on, will you? All right. Step back. Take it slow, yeah? آروم باش. Talk. Come closer so we can talk for real, man. Talk. Okay, fine. So he said... Your brother Cliff said that he loved you. And he didn't want you blaming yourself. He took the blame. اون بلیمو گرفت. You were a better person than he ever was, he said. Bullshit. Cliff never talked like that. He was a dick. وقت مرگش دیگه داشت میگفت دیگه اسکول. But a serious asshole. میدونم He ولی said that. اینو گفت. He wanted you alive. He didn't want you bearing all this. I swear. Well, there's only one way to find out for sure. I'll have to ask him. But he's dead. He's dead. Exactly. No! Aiden, this is Sophie. Let's talk now. سج آدم خوبی بود این بنده خدا. فقط انتظار داشتم این جواب داده. واقعا این که گفت باید جواب میداد. بعد میگفتی که آخرین لحظه مرگشونو گفت. اذان دارم پخش میکنم. الله اکبر الله اکبر. اوه چرا اینجوریه؟ داشتم میافتادم.
الله اکبر. این پنجره برم تو. چقدر تاثیر داره. مرسی که دمج نخوردی. کجا افتاد بنده خدا؟ نکنه افتاده باشه رو این. برو لوتش کن. همون فکر دنباله واسه چی دنبال جنازه‌شم داشت. Sophie, you wanted to see me? I've been hearing about you. Good or bad things? Useful things. The ones that make me believe it's worth giving you a chance. What are you proposing? Go to one of the craftmasters, Alberto or Vincenzo. Alberto. Both know the location of the purest crystals. I need a few for a certain transaction. What sort of transaction? A certain transaction. Anything I need to know about? Curiosity is the first step on the road to hell, Carl says. Do you believe that? I believe in not trusting strangers, and that's who you are. So far, at least. Bring me the location of the crystals first, and we'll see where we go from there. That's cool. چرا اینقدر کریستال اینجا مهمه؟ Those crystals. What's the deal with them? They were created by the chemical bombings of the city. A byproduct of some sort. People believe the infection spreads slower if you wear them. Honestly, I don't think it does. But there's no harm in trying. And that's why they're so important to you guys. That and many other reasons. They're hard to get, difficult to destroy, and easy to get obsessed with. 'Cause they're so pretty, right? But most importantly, they're real, tangible things. Way more real than a piece of paper and old money. That's why they're so bloody expensive. Okay. What do you mean? In charge of safety? Well, you said you were in charge of safety at the bazaar. What does that mean exactly? It means any PK who threatens our community of free people can count on me breaking his skull. From the way Carl talked, you sounded more like pacifists. We're trying to overturn the old ways and usher in a new era for humanity. It's a true revolution. And every revolution needs two things to succeed. Ideology and an armed faction to enforce it. کلاً میخوان یه فکشن بشن واسه خودشون. اینا همش فکر کنم تحت سلطه جای مختلف بودن. ولی الان اینا مثلا میخوان که خودشون مثلا بگن که آقا ما خودمون امنیتی داریم. نیروهای امنیتی داریم. Alberto and Vincenzo? Tell me more about them. A father and son duo. Alberto, the father, tends to yammer on. Before 0 hour, he had a workshop and piles of cash. Vincenzo, his son, is kind of shy. They're both craftsmen, clever, too. The kind that can make a watch out of old gum and a piece of string. Okay. Fine. I'll go talk to one of those craftmasters. They're in the bazaar. Do well, and we can think about giving you bigger jobs. همین جان دیگه قبلا که همینجا بودن. Yes. Why'd you say that? So I was thinking. این همه آب فروشه نیست؟ اصلاح کرده انگار. And she's against it. He's a murderer. Back in the day, take him away. I had a huge. سلام علیکم چه خبر؟ مخلصم. داش میشه باید صحبت کنم؟ Yes, a workshop. So where is it? You're not in one now, Alberto. You look like someone in need. Hey, چطوری؟ Sophie sent me. She says you know where they can find some crystals. کریستال از کجا پیدا کنم؟ Oh, for fuck's. بوت جقه تنشه. They've already sent one of their fuckwits? Baba Boy. That fellow. Baba Boy. Sophie's brother. برادرش. What was the asshole's name? Barney. The asshole's name is Barney. And he asked the same question about a dark zone with crystals. Yeah, that's news to me. Dr. So where is Amax, that dark zone? It's 100
120, 100 and... این باهوشه حالا Dad, بدنش can I tell him? Oh, please. زبونش 100 meters from the metro. There's a big sign, fashion store, and a windmill on the other side of the street. Thanks. My wares. الان قراره برم اونجا کریستال جمع کنم. دکتر صوفی یا جاشو پرسید. بابا کیه میگه؟ کیه داری میگی؟ این داستان این چی شد؟ Tell them. چی Tell شده؟ them Marco poisoned the water. آره مارکز پویزن Stop کرده blaming بود. others for your crimes. اون کرده. Aiden knows آخه the همون truth. جایی که میخواستم جاشو What are you بگیرم. waiting for, Ed? Hold on. This is serious business. So let's hear what Aiden has to say. داداش Bevan's husband, Luke, he's dead. Julian says you know the مرده. truth. من میدونم آره. So tell us what you know. حقیقت اینه که واقعا اون کار اون بوده. The supply of water was نمیتونم راستشو بگم. میشه حرف نزنم. من نمیتونم. میشه من صحبتی نکنم. What's in it for me to say anything? A clear conscience? I thought I could expect more from a pilgrim. Aiden, please. Don't make this a negotiation. A man has died. من نمیخوام صحبت کنم. باید دروغ بگم. این نیست خب آخه. گزینه‌شو باید برام بذاره. آقا گزینه‌شو بذار. من به اون قول دادم به اون یارو که مثلا صحبت نکنم، ولی بالا به هر حال الان میخوام صحبت کنم. به اون دروغ گفتم که بهش قول میدم. به این که الان عجب بابا. I visited Julian's supplier. There's nothing wrong with his water. I told you, string him up. But I didn't poison the water. Guys, Aiden. Get him out of my sight, Ed. Stop, please. Don't do this to me. اعصابم داره خود Let's go, میشه. Julian. You can plead your case to the council. تو رو خدا یه راهی بذارید. وای من اعصابم داره خود میشه. نکنید این کارو. وای بابا بیخیال. من دیوونه میشم. چرا دروغ گفتی اینجا؟ من نمیدونستم اینطوری میشه. Well, what did you find? I know the location, but I was told your brother asked about it already. Herman, see if Barney turned on his radio. این هرمن بارنی کجاست؟ حرف میزنه این اصلا؟ قولتشن؟ یا فقط هیکل گنده کرده؟ بنده خدا شاید لاله. عذر میخوام. Barney, ببخش من واقعا answer me. چرا اینجوری شدم من اصلا؟ چرا کسشر میگم؟ Barney. ببخش. Damn. So that's why he's gone offline. چی شده؟ آفلاین شده؟ He's looking for the crystals on his own. خودش رفت. And throwing a wrench in the works yet again. This isn't the first time, I gather. No. He's always trying to prove himself. Last time he got wounded. Wasn't that long ago either. A fucking kid. I'll kill him. I'll just kill him. شرط میبندم این دختره بسته کلش مو نداره. چه شرط زشتی بستی. Why blame yourself? چرا به خودت میگیری؟ Why blame yourself? We all make our own beds. Listen. You said it yourself. You're new here, so you don't know much. I'm responsible for security here, and he's my brother. I promised I'd look after him. You promised? Promised who? Never mind. I'll kick Barney's ass when he gets back. پرامیست کرده دیگه. چقدر کاراکتر ازگلی دارم. بس چی سوال پیچ میکنی؟ How did Barney get hurt? How'd Barney get wounded? He didn't want to tell me. My guess is that the PK's got a hold of him. Your brother keeps secrets from you? That's none of your business. واقعا به من ربطه. چقدر کاراکتر اسکولی دارم. Tell it all to hell. If he went to a dark zone in his condition, he's a goner. I can try to track him down. You? I've been in the dark zone before. In the GRE hospital. St. Joseph Hospital? Really? If you save him, you won't regret it. Go. At once. You have to find him before dawn. I'll do my best. I do my best. It is dawn. dawn که گذشته. آبجی نصف شبه. dawn یعنی غروب.
یعنی دان دیگه نه دان یعنی شب راست میگه ولی شب دیگه ناموسم اونم هست اسکیل بدو خب این چیکار میکنه use any obstacle to spring from it and jump further اوه وای این چه خوبه این چیه increase your speed while navigating tricky obstacles like slopes balance onboard climbing pipes اینم خیلی خوبه میپره رو چیز خب اگر tap E while jumping over obstacle اوکی اینو بگیرم یا اینو بگیرم این چی بود دستم خیلی چیز میکنه هولد بکنم نه اینو نمیخوام اصلا اینو بگیرم یا اینو بگیرم این خیلی خفنش میکنه این خورده سخت میکنه کارو من اینو میگیرم او اسلاید این اسلاید داره اینو میگیرم اینو میگیرم چون بعدش اسلایده let's go پارکور بدو تون برو اینم چجوری کار میکنه اینجوری که به نظر میاد نبود ولی خب How's it going, kiddo? It seems I met Carl before you. And Sophie? Doing a thing for her now. A thing? I'm helping save her brother's ass. Good. Gain her trust. Sophie might know something about Lucas's death. Not much happens around here without her knowledge. Except where her crazy brother is concerned. Watch out for Barney. He's a little bit twitchy. تویچیه یارو مثل اینجوری که تو تویچ زیاد استریم میکنه یعنی خیلی رو مخ ای وای چیس بابا بذار رسیدیم ما بارنی کجایی واکن در رو واکن برو تو میره تو زامبیا بهم رسیدن Help. Donald, please. Who are you? We need help. What happened? Some infected attacked us. Donald? Tore our windmill apart. All our UVs are down. Hey boy. I'm not sure how I can help. If we don't get our lamps back on, we won't survive the night. Okay. I will do what I can. Okay, come on. All right. I'll do what I can. وایسید ببینم اینا کوستشون نکنه زمانی باشه اکتیویتی نیست مثلا زمان داشته باشه صبح بشه اینا بمیرن سورت کوست نداریم ویند چقدر کوست اکتیویتی داریم گور پدرش ازش کوست خیلی گرفتم همینه همین کوسته همینه بابا همینه فقط چیز شده اوکی اسمنو چقدر زیادم خب برو به جنگیم اسکو I'm inside. No sign of Barney yet. همه تونو بکنم You have to find him. He has to be in there somewhere. I'm looking. Hurry. مگه زمان داره هاری زیاد دارم XP میخوام واسه کمبت نگو بپرم تموم شد دارم که خب بردار دیگه دسته your weapon has been destroyed. Look around. Come on. استلت خرکیه بابا اصول رنده میکنیم
وای من اصلا دیدی هنوز اعصابم سر اون یارو خورده. آب فروشه مغازه داره. خدا کن نجات پیدا کنه. نمیدونم قراره بره چیز فعلا قراره بره دادگاه. دادگاه من فکر کنم اونجا صحبت کنم قرار کارش رو بده. با موش زد کریستال. دارم میمیرم نه دارم ایمیونیتی دارم چیزی آیتم دارم. دادگاه همه چی حل شه. در عین حال ما میام تو کلکتبلا و رادیوی کار رو گوش After the Black Monday massacre, most people lost their faith. So did I. But it only took a few years before some people started to form cults that adapted elements like old deities and pagan faiths. They even started performing sacrifices, thinking someone would send them rain. People need shadows. They want to be controlled, lied to. They want someone to tell them how to live, what to do. بابا صدیم بند خواهد رد شد. بارنی اینجا افتاده نکنه مرده. اینا رو بردارم. آخ بارنی مرده. ما شما تو ببینید. Barney, Holy shit, Barney. do you hear me? Report Antamet. Sophie, it's Aiden. I found a radio. رادیوشو بده کرده. And a body. And a body. Male. یه بدن White, bald man. سفید I'm کچل. sorry, Sophie. متاسفم. That's not Barney. بارنی نیست. That's Kojak. کجکه؟ One of ours. Barney can't be far. داداشش نیست چت. داینگ لایت لاجیک دهنت سرویس امتی کوول لعنت چقدر خوب بود دهنت سرویس. Some information can be hidden in plain sight. To discover it you need to use the investigation mechanics. Q, okay, survivor sense, alright. Dying light logic. دکتر چیه؟ دکتر لگیه؟ دکتر کیکه؟ موت امام نکنه همینه بارنی. پاشم قطع میشه. پاش قطع نشد. Barney! Fuck! Now what am I supposed to do? من اینجام Barney? Barney? Are Is it you? Is it you? Who the fuck are you? Sophie sent me. Sophie منو فرستاد. Yeah, right. And I'm a PK general. اسکول. Whoever you are. Fuck off! اسکول و جدی. Are our crystals. You get it? باشه. واکن درو. واکن کد وارد میکنم. Open up. Fuck off. رادیو رو بگیرم. Found Barney, but he's locked himself in a room. وقف کرده داشت زنده است داره. آره خیلی کله خره. استابرمه. تره تاک تو هم چیه؟ بگیرم. بیا رادیو اونجاست. رادیو رو ببین گوش کن. آبجیت پشت خطه. اسکول. Come out or I will make you. Stop acting tougher than you are. Your sister worried about you. خواهرت نگرانه. Your sister is worried about you. Don't you even keep Sophie out of it. اسکول خب it's true. ولی حقیقت You're damn lucky I'm busy here, dipshit. Barney, I'll count to 3. تا 3 میشمارم. 2, 3. Go the fuck away. You ain't getting a thing from me. Fuck shit.
Great. عجب آدم ابلهی هستی بارنی بارنی کجاست بارنی مرسی بارنی رو بزنید گوش در بیارید گوساله دهن منو باز نکن در وا کن الان تو یه لحظه بذار من لوتمو بکنم یه دقیقه در وا نکن من اینا رو وا کن در حالا بارنی خب من تبدیل میشم من سردم شده داره لرز بس خونده پروازو در بیاره خودم در میشکنم They gone? این یاروه Yeah, went out for some air. رفتن یه خود Your هوا sister بخورم mentioned you're stubborn. She didn't say you were آره an گفت چه idiot. خیلی کله خری I should beat you down for that. چیپس Here, بخور take your radio. هرس نخور We're leaving. بیا رادیو رو بگیر ما داریم No, میریم Birdie! We gotta find Birdie! بردی مرده He lured away the infected when they were about to get me down there. If not for him, I'd have ended up like Kojak. You're in no condition to look for anyone. He's just a kid, man. I promised his old lady I'd bring him back, understand? Okay, that's... He drew those bastards to himself, you get it? So I could grab the crystals for the bazaar. I have to find him. Okay. You're in no condition to search for anyone, Barney. I'm not going back without him. I will look for him. He will have to find help on his own. We are leaving. نه کمکش میکنیم. Where can I find him? پیره دیگه. He was on the ground floor when those assholes surrounded me. They ran out after him through the side door. Okay. You stay here and wait for my signal. همینجا بمون. I'll find your friend and then come back for you. Got it? Hurry. بمون تکون نخورد. حوصله ندارم تورم کری کنم. اینجاست؟ اوه در رد خون. Blood. Must be Birdie's. Trail should lead me to him. همین ور رفته یا بیرون رفته؟ بیرون رفته. فرار کرده از اینجا رفته بیرون کلا. این چه گوشیه؟ No. Not yet, but he was bleeding badly, following the trail. کجا بابا یه گان شد چه سریعه آقا من ردشو نمیبینم به گارم قایم شدم من نمیبینی قایم شدم اوه چه زیاده بابا دارم میگم چی اصلا مگه میشه این
از سینا فرار کرد الان. اوکی این یارو رو پیدا کنیم. من هیل زدم با خودم، چرا کار نکرد؟ کیوه هم که کار نمیکنه اصلا دیگه. کیوه کار نمیکنه بچه‌ها. کیوه کار نمیکنه. اصلا دلیل اینکه من به گا رفتم از اول این بود که کیوه درست کار نمیکنه اسکنه. من همه رو گم کردم. این یارو هم گم کردم. آها اینجاست. برو قرآن اسکن کن. من نمیبینم. اسکن کن. اوکی فکر کنم از این بر آقا اینا دیگه باید من گم کرده باشن تا الان ها. بابا کجا فهمیدن من اینجا بیخیال آفرین که خب رد پاش تا اینجا میبینم بقیه‌شو نمیبینم. خب فکر کنم مثلا اینوری نیست. فکر کنم تو ساختمون ردش. فهمیدم چرا نمیبینم ردش رو. فهمیدم چرا ردش رو به گاه رفتیم. الان باید کیوم کار کنه ولی نمیکنه. آها کار کرد. خب نیستش اینجا دیگه. بابا بی خیال. بازی چرا کسی شیر شد یه لحظه. رد پاش نشون نمیداد بهم. جنازه بود اونجا. من اصلا فرصت نکردم ببینم. او اسکیل پوینت از دست دادم. You're here. You see up there? Way up top. Gotta climb up there. Follow the birdies. trail نکنه بچه. آره بچه احتمالا مرده بعد بالا سرش F میزنم فکر کنم. آره او آره رفته بالا. منو ببین. یه جنازه بود ولی جنازه اون نبود. این اومده این بالا. منو ببین. کاش که جلوتر میام رو تخته اگه رد پاش میافتاد من میفهمیدم. ردش خورده نامعلوم بود. کیو هم که بازی کار نمیکنه. Who are you? The maiden. Can you move? Barney sent me. Barney? Of course. Good old Barney. He made it out, right? He got the crystals? Yeah, he did. All thanks to you, kid. I pulled it off. Killed 3 infected. Did you see? Well, 2 were wounded already, but... Listen. It's my birthday today. And can I ask a favor? You see, over there, my radio. I have to call someone. Here, but we gotta hurry. Of course. I just gotta... Hello? Mom. You there? Mom? Nathan? That you? What happened? Where are you? It's all good, Mom. We're almost...
Barney and me are just finishing up here. Barney! He promised me that he'd keep you safe! Don't freak out, Mom. Listen, we got him. The crystals. We got him. And I killed 3. 3 infected. I beat them, Mom. We really need to get going. Then get the hell out and get back here safe! Barney promised! Sure. بارنی هم دمش گرم. بارنی هم We'll be back soon, Mom. گفت بر نمیگردم. What's going on? مرد. Nathan? Nathan! Shit. Barney, you there? آمپول نمیتونستم بزنم. He was in bad shape, Barney. I'm sorry. Fucking biters. Love that runt, Aiden. Told him to stay back. Let's get the fuck out. Nothing left for us here. My biomarker. Starting to redline, Aiden. I won't make it to the bazaar. I gotta wait somewhere. Right outside the dark zone, there's a windmill. I'll fix it and let you know when it's safe. You can hide there until dawn. Okay, got it. Just hurry. Okay. بعد همون ویندمیلر رو تعمیر بکنیم که الان این ازمون کمک خواستن. یادتونه اول شروع مأموریت یکی اومد دستمون رو گرفت گفت تو اینجا بیا تعمیر کنی. الان تعمیرش میکنیم. این یارو هم بتونه بیاد زنده بمونه. اینجا یه یووی هستش دیگه. داداش خوبی؟ تو بودی اومدی کمک خواستی نه؟ لعنت بهت کمک میکردی؟ این همون بغل بود. کاری از دستمون بر نمیاد. شسته اینجوری تا عباسی میکنه. گوساله برو یه دوتا خیلی برتر دیگه. ساختمون بغلیشه. اکچولی فاکین ساختمون بغلیشه. کار خاصی نباید میکرد. چجوری میشه رفت بالا؟ میشه پریدی اون موقع سج شدم دوباره. با اتفاقاتی که میافته تو این بازی واقعا آدمو سج میکنه. اسکیل دارم. ندارم که چرا دروغ گفتی؟ زده بود اسکیل داری. بام سانچو پانزا مردم برگشتن و زندگی به قلقله افتاد. زندگی در جریان افتاد. در جریان قرار گرفت. همینو میخواستی فقط یکی بیاد فیوز عوض کنه. ماشاءالله این همه کار کردید فیوز هم خودتون عوض میکرد. Alright, that's cool. Windmills and faction structures. Activating windmill creates a safe zone around it which provides bed and UV light. An active windmill enables nearby abandoned structures to become faction structures. These buildings will contain merchants as well as offer new quests, challenges, and additional source of UV lights. Night. Okay. The nature of the okay. Depends on wow.
The nature of faction structure depends on who controls the surrounding area. If you have not already, you must assign the zone's facility to either the peacekeeper or survivors. This will determine the people and quests you will find. اوه. ما مشخص میکنیم این ساختمون مال کدوم فکشن میشه. جالبه. خب من چجوری میتونم مشخص کنم؟ بله. You there? نه. Barney's here already. Just arrived. بارنی خوش رسید. You fucking... What? He was supposed to... Didn't trust you. He thought you wanted to take the crystals. So that's why he sent me to check on his friend. So he could sneak away. It's not like that. نه اونجوری هم نیست. Come back to the bazaar and I'll explain everything. اونجوری هم نیست. ولی به هر حال باید دست پیشو گرفت که پس نیافتاد. اینا همشون غریبن دیگه. I think I can settle by the windmill now that the juice is back. God damn it. I hear Barney got himself into trouble again. آره میگه من شیرین بارنی خوش درزنه. Looks like we have a safe place to crash by the windmill now. زامبیه؟ چه بد داره میخونه. هرچی خوردی توف کن. اوه میتیت آیتم اپیک داد. هد اپیک هم داد. اینفکت تروفی. عجب داستانت سم میشه. مردا رو هول بده پایین. همون یه لقدی که اول بازی به یه آدم بیگناه زدم فکر کنم آخر بازی کنم پاره کنم. بزنم آخر سر این بار میتونم. ولی جواب داد. Don't listen to what they say, Pilgrim. Barney may be impulsive, but he truly cares about the bazaar. Look who's here. Welcome to the bazaar, Pilgrim. قربونت نوکرم. این همون آب فروشه نیست؟ آب فروشه چه عرض کنم؟ فروشنده بقالی. Things are better for us now, right? Depends, doesn't it? Veronica, the guy was a prick. The PK were a pain in the ass with him in charge. Conclusion's pretty straightforward. Lucas is gone. Things are better for us. Amen. اینا کشتن. It'd be better if you just shut up, Barney. ایوا اینا Where's کشتن. You again? What are you doing? Spying on me? Why did you trick me? شنیدی چی گفت؟ گفتش حالا اوضاع برای ما خیلی بهتره حالا که لوکاس نیست. یه جوری گفتش خیلی بیشتر از اینی که من میگم گفتم. درست روزه نه ولی گفتش You got something to hide? You were talking about the PK commander, weren't you? Look at Mr. Nosy here. Watch where you stick that nose, Pilgrim, or you'll lose it. That fuckward Lucas deserved to die. That's the truth. Barney, the truth is this. You're an idiot and the peacekeepers protect us. Protect? From what? Who took over our windmill? The peacekeepers. Who took over the metro? Fucking Lucas. So they should get the fuck out before they all end up like their motherfucking commander. Why did you trick me? You were supposed to wait for me. Suppose schmoes. Plans changed. Afraid I was after your crystals, huh? Afraid? Of you? Give me a break. We've got our own interests to look after, Pilgrim, and they're none of your business. 2 of your men died for your interests. You used Birdie to distract me. That it? You don't know shit about me and my people, jackass. Birdie was like a brother to me. For some reason, my sister wants to see you. So go bother her. حرفای زد که انگار خودشون کشتن. این یارو کشته. نه که فقط صرفا مشکوک بشم خیلی خوشحاله ولی انگار یه جورایی که واقعا خودش کشته. They used to be family. We must negotiate. You don't negotiate with extortionists. You're nothing like your mother. Besides, I'm in charge here. Prepare your men. And we're giving Joe those goddamn crystals. Fucking coward. I know what you think. But we have to listen to him, Herman.
It's for the bazaar. Only for the bazaar. Sophie. Relax, Herman. He saved Barney, remember? Interesting guy, your little brother. You two didn't get along, I take it. Let's just say it wasn't love at first sight. Barney has his downsides. But on the upside, he is unshakably loyal. And with so many problems plaguing old Villador, I just need people I can trust. What are your problems? You're the curious sort, aren't you, Aiden? Just ask. What do you want to know? Did you kill... Who killed Lucas? Who killed Lucas? Ask about the... PK commander. It seems after the commander was murdered, things got complicated between you and the peacekeepers. That's an understatement. To be more precise, our situation got fucked up. But Lucas, he deserved to die. Since the plague, nothing has hurt the locals like him. It was on his order that the peacekeepers seized our windmill. To support themselves, they take a large part of our crops and water. In return for what? Protection? I can protect my people myself. I started learning that when I was a kid. اوکی آب و غذاشونو گرفته نمیدونم اون ویندمیلشونو گرفته میگه حقش بوده که بمیره مترو هم که مثل اینکه خودش گرفته بوده لوکاس Why did Barney bail on me? Crystals are valuable. We needed them for a transaction. And now, you'll be able to help. Like I did with Barney and Birdie? It didn't feel like much of a help. Barney was in shock when he heard about Birdie. That's why he bailed on you. He wants what's best for the bazaar, Aiden. He thinks he'll protect us all. He's really just a kid. He was just a teenager when our mother died. But even earlier, when he was little, we were always on our own. Now he's an adult and he doesn't need anyone. But he hurts himself the more he tries to help others. Ask about the conversation with Carl. That spat with Carl. What was that about? Let's just say the PK commander's death only made our problems worse. Look around, Aiden. What do you see? I see people. Something people outside the walls could only dream of. All these people will be dead by the end of the month. Why? Because in short order, our water supplies will run dry. 2 weeks ago, a local thug named Joe and his pal Jack took over the only water tower in the area with their gang. Not long ago, they lived in the bazaar. But Carl threw them out for pulling scams. And now they're taking their revenge. They mined the tower and they're threatening to blow it up if they don't get a weekly tribute in the form of medicines, food, and crystals. عجب و فیوزایی بودن. یه عده بودن که بارنی کارل رئیسشون همون حالت کشیشه یه عده رو دیده بوده که اینا داشتن تقلب میکردن دزدی میکردن اینا مثل این که قبلا هم تو همین مثل این که بازار زندگی میکردن همینجا بودن میومدن میرفتن ولی بعد یه مدت اونا مثل این که تقلب کردن کارل هم اونا رو انداخته بوده بیرون اونا رفتن واسه خودشون بیرون یک گنگی تشکیل دادن رفتن تنها منبع آب اینا رو دزدیدن به زودی هم آب تموم میشه و حالا هی از اینا منابع میخوان هی از اینا فاکینگ چیز میخوان یکی از چیزایی که میخوان کریستال میخوان تا به اینا آب بدن و احتمالاً دیگه حالا منبع قدرت دیگه آب خودش خیلی مهمه and the people don't know anything و مردم هیچی راجع به این قضیه نمیدونن Don't they know anything? Not how low the water reserves have gotten. نمیدونن چقدر آب I was going to کمه handle it, but Carl was afraid of causing a panic. Instead, he went to the PK for help. Of course he came back empty-handed. They're only here to help themselves, certainly not us. They could care less that Joe took the tower and demanded protection money. My mother used to say, never bargain with extortionists, when she was still in charge here. Wait, so before Carl took power, you... She led the bazaar with an iron fist, and Carl listened to her. After her death, he became full of himself, and he got cocky. Didn't your mother want you to succeed her? I know what she wanted for her people. Community and freedom. That's what she always said. But don't ask me what she wanted for me. I don't know if I even existed for her at all. She was a great leader, but a shitty mom. جنگ سر آبه ما چیکار کنیم حالا
What are you gonna do? What I have to do. I promised to help Carl. So while he's in charge, we're gonna pay off Jack and Joe. And they're gonna keep squeezing more and more out of us. And so on and so on. The most important thing is for my people to be safe. You've proven that you can be trusted. I want to ask you for help. Carl believes Joe will live up to his side of the bargain and that he'll give us access to water. But I'm skeptical. I have to send people to negotiate with bandits, and I don't want any surprises. Carl and our people have already set out for the spot where the deal will go down. Okay. Make sure everything goes smoothly. So I should guard them? Yes. From From a discreet distance. فاصله. اوکی. بعد دید بدم بیشتر. نه متوجه میکنم. داشت اینو. فکرم خواب دهنش هم بازه ولی چه چیز باحالی میشه. فرید خواب. داشت تو دستبندت داره قرمز میشه. حالا خوبه. Got water for sale? I'll pay half a crystal per gallon. Sometimes I wake up at night and forget the fall even happened. گم شد بابا اسکیل دارم و بهش بپردازم. این چیه؟ Perform a powerful attack that deals more damage, interrupts enemy attack and blocks. او اینو دوست دارم. واقعا اتکی که بلاک انمیو بزنه سرش دوست دارم. این چیه؟ Enemy longer and trigger a slow motion effect that allows additional follow-up actions to be executed more easily. او این استگر تو اسلو موشن بهت اضافه میکنه فلان. چیز جوابیه ولی نه این خوبه. اینو میخوام. این که دفاع میکنم یه جوری محکم بزنی دفاعش کنسل شه خیلی خوبه. That's about the only time I smile. الان که دارم یواش یواش فکرشو میکنم به نظر میاد داره اون عوضی هم زیاد آدم های باحالی نیستن. آبیا فیلم پره. کی داشت راجع به من حرف میزد؟ کی داری؟ واقعا آدم نمیدونه به کی اعتماد میکنه. چت Aiden? بله. Something's up. Susie? You there? Sophie! We're under attack! What? Susie, what's going on? It was a trap! تله بود. عجب بابا. Susie? Ralph? Aiden, hurry! They've got all the crystals, everything we have! عجب کثافت. چه داستانی شد. دوور؟ ببین اصلا من یه چیزی دارم میفهمم. دوور عوضی هن. یعنی هم ممکنه هر کسی اشتباهات اینجوری بکنه. اصلا خودم اونم مقصر بدونم. اوی. I see bandits. Oh, and a lot of bodies. Sophie, I'm sorry. I knew it! I knew those motherfuckers would betray us! Motherfuckers. Fuck them, Aiden! Kill them all! Okay, let's go! See you, motherfucker! میخوام بپرم رو کلتون. اینجا داشت بابا لغت بزن که Order up! Look alive! Hey! How's this, motherfucker? All out. Me now, asshole! I got some. Hold this, asshole. I got something for you. Let's do it. عجب کثافت‌های اینا همونا که I made it. همونان که There are no survivors. منبع آب رو چیز کردن فکر کنم. Find the crystals. Susie had them. اوکی سوزی هم حتما کشتن دیگه. کریستالا رو گرفتن منابع رو ندادن
احتمالا بعدش هم میریم اصلا منبع آبر رو پس بگیریم. سوزی اینجاست. Susie? Carl. They took Carl. Holy shit. What? Where? To their camp. We must... Susie? Susie, where are the crystals? Susie? وای مرد. Sophie, I found Susie. She's dead. بیهوش شده شد. Believe it. First Birdie, now her. Damn. 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 There's nothing you could have done. No. Except that I sent them there. Joe's men have kidnapped Carl. And I don't see these crystals. What? A goon. Huge, ugly motherfucker. He's slow. Just be careful. Search the other bodies, Aiden. Maybe the crystals are still there. اوکی میخوام بکشم. نارنجک بود اینا. یا اول پس. خب خودیم بزنه داری میخوری داداش بیا بزن بزن رفیقاتو بکن خب چیکارت کنم؟ نمیر بابا این چیه؟ هر چیه چیکار؟ اوه سمی بزن نمیر کار اشتباه دادم ریدم میخوام اینو بکشم شکست بزغله چی میگی آخه تو ایزی گیم ایزی لایف پیدا کردم؟ نه چقدر زامبی باشیم همینجا دارم میان دوباره آره بسوز میشه آتش بگیری آفرین هنو داری میخوری خود میخوری همه اومدن رفتن مردن این هنوز داشت اینو میخور ایزی لایف مگه پوشک نبود؟
آره دیگه اینا لول 1 هم فکر کنم خیلی لول بهم نه ایکس پی بهم نده اینم نبود Sophie, پیدا نشد everything's been taken. Probably took him before you got there. Everything has gone wrong. All right. Enough of this playing defense. Let's meet by Jack and Joe's camp up the roof by the overpass. We're gonna go after Carl and our crystals. Jack and Joe will pay for this shit show. اوه رید قراره بکنه فیسشون Aiden, تموم شد how's it دیگه going? You alive, man? Yes. Fuck, I'm getting sentimental. I've said that to anyone since my third divorce. I appreciate it, but don't get your hopes up. Not the marrying kind. Learn anything about the commander's murder? I heard Sophie's brother mention something about Lucas's death. That's all so far. Now they have a bigger problem. The bandits you mentioned, they took Carl hostage. Oh, shit. Yeah, exactly. I'm helping Sophie get him back. کارلو هاستیج گرفتن Gain her trust. That might also help us find out what they know. Just watch out. They might be suspicious. But if you can do it, Ato will let us into the center. واو چه دردسری گیر افتادیم اصلا اومدیم با این صوفی و اینا رابطه هم خوب شه بفهمیم اون رئیسه چی شد الان این خودشون داشته یه دردسری شدن کارل هم حرکت خلکی نایس انقدر اتفاقات بد افتاد همه فرد و فرد مردن اصلا دپرس شدن کراس پلی نداره نمیدونم یعنی کنسول و پی سی نمیدونم باید داشته باشه باید گوگل کنی بکنم هی او اینا جان میخوان حمله کنن Where's Sophie? صوفی کجاست نمیدونی Hey, why were you on the mission? Friends could have used you. چرا تو مأموریت نبودی از اون هیکلت استفاده میکردی I guess that means I should wait here. گنده بک زامبی شدم یه خواب دارم میبینم فکر کنم نوکرتم Mia? غیر بده بیا Mia? Aiden, what's the matter with you? Mia, where are you? Mia. Oh no. Oh no, no. Follow the voice. Oh shit, دارم زامبی میشم. Jack and fucking Joe will pay for what they did. I had a bad feeling about it from the start. I had a feeling Carl's plan sucked. And yet I let him lead. Why didn't you send a Herman? چرا هرمن رو نفرستید اون گنده بکن؟ Why didn't you send Herman on the mission? They wouldn't have stood a chance against that beast. Him? He's strong, but as helpless as a child. It's one damn big child. You don't understand. Herman's almost deaf. He used to be my mother's bodyguard. Has been around us as long as I can remember. And after she died, he stayed close to us. One time, the lights in my shelter went out. The infected broke through a window. Herman blocked the path and tossed a grenade into a nearby infected. He survived the explosion, but lost his hearing. In a face-to-face battle, he's nearly unbeatable. But if he's caught from behind, he's as vulnerable as a child.
A killer combination, especially for him. That's why I prefer to keep an eye on him. Sometimes I wonder if he's watching over me or I'm watching over him. اوکی بنده خدا کره میگه شاید تو رو در رو بتونه بزنه یا رو بتره کنه ولی چون تقریبا کره از پشت راحت میزننش. من از وقتی که یه اتفاقی افتاد تو خونم اینا این یه اینفکتد بود و این نارنجک پرت کرد و منفجر شد اونجا کر شد و دیگه معلوم نیست یا من از این دارم محافظت میکنم یا اون داره من مراقبت میکنم هم چی. Don't get too reeled up. Maybe it's connected with Lucas' murder. You think Jack and Joe could have had something to do with Lucas's murder? Jack and Joe. Joe, perhaps. He's a total psycho and a thief. He knew the peacekeepers would hang him if they caught him. But Jack wouldn't let him. He's a coward. He thinks rationally. Thank you so much. مرسی خود 50,000 تومان. Grass. Nice ass. Nice grass. Thank you so much. مرسی خود 50,000 تومان. Don't beat yourself up. Things could have been worse too. If I had listened to myself, we'd have water and more of our people would still be alive. You were just doing your job. You were following Carl's lead. Yeah, but I won't let him lead the bazaar to its doom. I see. چه اونجوری نگاه می‌کنی؟ یه دقیقه وایسا من دونیتامو درست کنم خانم. یه دقیقه وایسا ببخشید. دونیتام کج موز شده. آره رفته اون گوشه چرا؟ خیلی چیزا رفته جابجا شده. Okay, let's fix. What's next? Nice. What's the plan now? From now on, I'm following my gut. Last time something like this happens on my watch. If you'd hurried back there, maybe some of our guys would have made it. I thought a pilgrim like you was supposed to run like a fucking gazelle. Barney, shut up! What? If he'd have made it in time to help, we'd be having a party, not a wake. In case you change your mind. He can be a real pain in the ass, but we'll do something good for the city one day. All right. مصرف کردی چیزی. Birdie, to your health. مرده هلث چیه؟ بسخال. اگه با من میومدی، اگه دنبالش ای بابا. من نمیخوام هی مسائل اینجوری بیارم وسط. نمیخوام راجع این بچه بیشتر بدونم واقعا. حالم بیشتر از این نمیخوام خراب شه. What will you do when you catch them? مگه پوکیمونه؟ If you manage to take out those bandits, it... Jack Cock and Joe Cunt. You think killing Messieurs Cock and Cunt will change something? Death usually changes a lot in a person's life. Carl was wrong. We should have gone after them right away. But right or wrong, we have to help him. He's one of us. Love you. Thank you so much. We'll rescue him and retrieve the crystals from Jack and Joe. Besides, I won't let them get away with killing my people. Ralph, Susie, Logan, Birdie, they deserve revenge. And Jack and Joe sentenced them to death. So they'll die. Your radio. Yeah, it picks up static sometimes. Go see Alberto. He can fix stuff like that on the spot. Thanks. Alberto خیلی سر نداده مرسی. Aitor here. Leave, but make sure no one sees you. You two make a pretty pair, Aiden. I'm on the roof nearby. We have to talk. Now. It's about saving your life. ایتور همون رئیس I'll tear them apart. پیسکیپراست. پیکریا. I'll gut them. بریم باشون حرف بزنیم. میخوام جونتو نجات بدم. چه اتفاق نکنه زیر دست سر ناس. آخه زیر این اتفاقا زیر سر جک اند جو بوده. جک اند جو همون بندیتا بودن که از بازار اخراج شدن. مگه میذاری؟ این الان چی کار داره؟ نکنه زیر سر این چه مریه؟ الان چی کار داری؟ What the hell? What the hell, Aitor? What do you want? What do you want? I don't like what's going on here, Aiden. First, Jack and Joe's bandits killed Carl's people. Now Sophie's getting ready to retaliate. آره دیگه پس چی؟ You're not a part of that, are you? Yes, I am. You said you wanted me to get close to them. I'm gonna search Sophie's camp. That's why I came to warn you. یعنی چی؟ Rumors have started. You found the Lazarus for me.
They may suspect you of being a PK spy. آقا چه ربطی داره؟ چرا کس شعر میگی؟ Why would that be a problem? That doesn't seem like it. They seem happy to take whatever help is offered. So they say. But those people hate us, Aiden, along with anyone who works with us. So if they do suspect, especially someone like Sophie... I can handle them. Lucas thought so too, and look how he ended up. Be a pity if I found you in a ditch somewhere, with a piece of your hide cut out. اینجایی که به من همین کسچرا رو بگی؟ You came here just to warn me? You helped me with the Lazarus, and I take care of my allies. Sophie's just fighting for water, that's all. داره فقط واسه آب I don't think she suspects anything. You think so? She hates the peacekeepers. خب کس She blames us for not helping the bazaar, and for her mother's death. So when we start questioning her people, you better be careful. Thanks for the warning. You gain any intel for our investigation? Sophie's also wondering who killed Lucas. What else would she say? They know if we can prove they killed Lucas, it'll be a bloodbath. Find out from Sophie when she's planning the attack. Keep me informed where you are. Be careful. Don't trust the people of the bazaar. They're more dangerous than they seem. چرا باشه دنجرس هم وقتی زندگیشون به خطر بیفته. خیلی گاوه این یارو دارن این یارو بدم میاد زرت و پرت زیاد میکنن. داستان خیلی جای کثیفی داره کشیده میشه. چت It's time for It looks like Sophie's not here. I better look for her. Must be. Sophie کجا رفت؟ Me and you were the same, only the other way around. Sophie کجا رفت داش؟ I'm looking for Sophie. Where'd she go? Said she had important business to attend to. But you can wait here with us. If you came to find out if I have a boyfriend, I don't. Which doesn't mean you have the slightest chance with me. Because you don't. If you think I was interested in whether you have a boyfriend, I wasn't. Which doesn't mean if you change your mind about my chances, I'll change my mind too. Fine. What brings you? You take care of Barney today? That guy is like a neon sign that reads Big Trouble. Right. حواست به بارنی باشه. این یارو مثل شبیه یه تابلو نئونه که نئون که نوشته مشکل دردسر بزرگ. واقعا یه دردسری داداش. مرگ بردی و من هنوز تقصیرش گردن این یارو میدونم. چی شد؟ ویت کنم. Ask around to find where is داشتش. صوفی کجا رفته؟ That I got what you need. Have you seen Sophie? I'm looking for her. Ah, it's our brave fucking pilgrim. Been looking for you. Drink up. Cheers. حالا الان بزنیم دیگه. اوکی بزنیم. Sorry, but I don't like drinking straight from the bottle. یه بطری دیگه بهم بده. Ooh, the exalted count asks for a glass. Hey, did you get your radio checked by that dumbass Alberto? That kook can't ever finish a sentence he starts. Must have a brain made of Swiss cheese. Show some respect, Humphrey. Alberto's a genius with weapons and armor. What's your big skill? Farting into a harmonica and calling it music? Hey, you mangy pricks! Say your prayers. Barney's coming, and he's gonna kick your derrieres. I'll rip out your brains, then your hearts. آماده داره میشه بره بمیره بیشتر احساس میکنم. Humphrey, Pilgrim! Hey, have you seen Sophie? Sophie? Yes, she went
She said, She went that way. Exactly. Thanks. Wait! There's more. One more thing. Something's wrong with... not working with the... It's broken. That... oh... If there's something wrong with your radio? It hisses sometimes, but as long as it works, no point messing with it. Can I ask you a question? Sure. Call me Aiden. Vincenzo. Aiden, how do you become a pilgrim? Does that mean you're a murderer? Vincenzo! Why? What do you... Why would you... Dad, I'm asking because I'm curious. Will you tell me, Aiden? I'm not very interesting. It's not very interesting. خیلی جالب نیست. ببخشید وقت ندارم. خب چرا اینا که جفتش یکیه که خیلی حق انتخاباش انتخاب نیست. انگار یه حرفو داری مدل‌های مختلف میزنی. بیشتر احساسیه. بهتره حالا حداقل اینو بگم. خیلی جذاب نیست صحبت کردن. I'm not that exciting. I've had to kill people, but I'm not a murderer. All being a pilgrim is to me now is a means to an end. To what end? Okay. Vincenzo, leave him alone. To find the only family I've ever known. Did you? Not yet, but I might be close. I hope you succeed. I'd never found Federico. Who? Federico. Mogherini? He was my best friend. We were like brothers. We'd known each other forever. He disappeared like the other kids. Because of those fucking tests. اینم تست بودیم کردن روش. In the GRE test? تو هم تو GRE test بودی؟ Tests? You mean GRE tests? You heard that when they built the walls, they were trying to create a vaccine here? It all fell apart in a couple of weeks. One day, Federico vanished into thin air. We'd been playing football. I went to my house after that. He went home too. And I never saw him again. I'm sure they took him. And that's not all. You see, he wasn't the only child who went missing that winter. خیلی اون مثل که تو اون زمستون خیلی از بچه‌ها گم شدن. بچه‌های دیگه There were others? 2 girls disappeared from the building next door at the same time. And more, all across the city. And none of them have ever been found? No, but based on what Federico's mother said, I have a feeling I know what happened. Federico had been in the hospital a month earlier with pneumonia. His mother was told that some GRE doctor had ordered blood tests, but they wouldn't tell her why. A week after he was released from the hospital, he was gone. یه هفته بعد از اینکه از بیمارستان آزاد شده، گم شده. توی بیمارستان هم تست خون گرفتن ولی نگفتن برای چی این تست خون رو گرفتن. What's the doctor's name? اسم دکتر Do you remember this doctor's name? No one knew. And no one at the hospital would say. Only that he was on classified GRE business. Okay. Then everything went to hell. The GRE collapsed. After that, some of the kids were sighted in the central loop. But بعضی از بچه‌ها بعد از اون اتفاقات I wonder what happened to him. بعضی از بچه‌ها تو اون سنترال لوپ تو مثل که سنترال لوپ شهر اصلی دیگه شهر وسطی هست میگه بعضی از بچه‌ها رو اون وسط اونجا دیدن ولی فدریکو رو دیده نشده. Maybe you will find him someday. I hope he's alive. امیدوارم زنده باشه. And that you find him someday. برگشت صوفی پشمام. انقدر سر زدیم که خودش برگشت. How's your radio? Working now? Sometimes it works. Sometimes no. Roll the dice. Susie, Logan, I swear I'll tear them apart and eat the pieces! Bertie! Ralph! To your health! خب چیزو لیوان داری که؟ ای بابا این داداشت داره همش What now? Do you remember the beginning of the fall, Aiden? Vaguely. I remember it as if it were yesterday. We'd been defending the church against infected for some time. My mother was in charge. She was losing dozens of people every day. She was keeping everyone alive while I was keeping an eye on Barney. She begged the peacekeepers for help.
احمد رضا مرس میخواد But کنه. they ignored her. Eventually, she was injured. It was dawn. They led me to her, to the roof of the sacristy. She saw me and made me promise to look after my brother. She said it as if she was lending me a car and asking me to have it returned intact. After that, she appointed Carl as her successor, with me at his side. You'll grow up to be a far better leader than Carl, she said. But while the world is burning, people won't listen to someone so young. Oh. She was wrong. I've been thinking like that all my life. But not anymore. Now I understand my mother. You have to be ruthless to be a leader. I wasn't ready then. I am now. I think I know what you're talking about. And I know what loss is like. Talking about someone in particular? توضیح بدم یا بگم راجع به خواهرم؟ هیچی، یه توضیح خیلی کوچیک بدم راجع به صحبت طولانی که الان دختره که گفت اون تو یادت میاد چه جوری شروع شد این داستانا؟ بعد گفت منم گفتم که نه درسته یادم نمیاد. بعد شروع کرد داستانشو تعریف کردن. برگشت داشت میگفتش که من عین دیروز یادم میاد قشنگ حرفا رو. روزهای اول که نمیدونم ما دفاع داشتیم میکردیم از کلیسا در برابر حمله زامبیا. بعد یه مدت نمیدونم فاکینگ یکی زخمی شده بود، مثل که برادرش یا خواهرش یکی دیگه زخمی شده بود. هرچی التماس کرده و به پیکیا کمک نکردن، اونم مرد. و بعد مادرش گفتش که کارل میشه یعنی میشه رهبر، بعد من رهبر میشه، تو هم دست راستش وایسا، تو بهتر از کارل رهبری بهتری میشی، ولی چون بچه‌ای کسی به حرفت گوش نمیکنه. الانم که دیگه حالا شده و حالا میگه داستان تو چیه؟ دنبال کسی هستی؟ آدم خاصی هستی؟ آره میام. About my sister. I'm sorry. Yeah, maybe you don't have to be. We'll find out. That's why you came to town. For her. Yeah. Sophie, we have to talk. Time to act. The quicker we do this, the less prepared Jack and Joe will be. Aiden. And we started on the wrong foot. A sip of courage. Should you be drinking this much before the mission, Barney? I got the toughest liver in Villador. Worry more about yourself, Pilgrim. Where's Sophie? There, on the rooftop. I'm watching you, Pilgrim. بابا نخور دیگه اسکول، هممونو به کشتن میدی. بخورید و بیاشامید، حتی بعضی اوقات اسراف هم بکنید، ولی بعد از اینکه کارتو کردی تموم شد داداش، کارتو بکن تموم بشه، بعد انقدر بخور تا بمیری. بس قبل معمولی خودم خریبه. میگیری علبش؟ نمیگیره. Sophie, apparently the peacekeepers are watching us. Well, let them see what happens to Jack and Joe, and that we can do it to them too. Well, you said it was time to act. We're acting. I sent 3 scouts towards the camp. Carl and the crystals must be somewhere inside the building. کدوم ساختمان؟ چه ساختمان بزرگی دارن. Bandit camps. Approach a bandit camp and use your binoculars to identify entry points. Okay, locate camp leader and identify potential environmental opportunities. To take over bandit camp, you need to kill the camp leader and his lieutenants and then claim the camp flag tower. Okay, when you claim the camp, you will establish a safe zone and earn additional rewards and XP. Nice. بعد برای کپچر کردن کمپ ها اول با دوربین نگاه کنیم ورودی ها و خروجی ها و موقعیت های ساختمون رو فرصتاشو پیدا کنیم و بعدش کمپ لیدر رو و لیدرشون رو بکشیم، بعد لوتننت رو، بعد پرچم رو کپچر کنیم. XP هم بهمون میده، جایزه مایزه میده. Not many guards. Most are probably asleep.
There are a few entrances to the camp. The front one, suicide. It's got the most guards. You go in first, we'll move in from the other side. And then we'll catch them in a pincer movement. All right. If anything goes wrong, we retreat to our base. Okay. Where? The Tango Motel. تانگو موتل کجاست؟ چه بیس بزرگی دارن. چه آژیر خورد؟ آژیر چیه دیگه؟ آژیر چیه؟ چیز دیگه نیست؟ اوه ویپوینت. Okay. What is my mission? Liberate the camp. همین liberate the camp. کمپ آزاد کن. اینا تعدادشون اما بیشتره. ساختمونش هم بزرگتره. احساس میکنم ما زیر مجموعه تا ما زیر مجموعه. Change of plans, Aiden. چی شد؟ پلن عوض شد؟ It's advised to use the stealth here. Press C to crouch, traverse, use the environment to distract enemies. Coins, bottles, and breaks. No, sneak behind the enemies to run. Okay, میگه اسنیکی اینو انجام بده. They attacked our safe house. به سیف هاوس حمله کردن؟ Sophie? You have my men there. Find Carl. Save him and get our Baba Bowie. Holy shit. I'll do what I can. مرسی خود دونیت دنیل. Thank you so much. عاشقت احمد جون. قربونت بشم. Thank you so much. میگه به کمپ اون حمله کردن. قطعا این جک اند جو حمله نکردن. اون چیزا پیس کیپرها حمله کردن. میخوام دیوونه بازی برم تو چت میخوام دیوونه بازی برم تو. من استلتی بازی نمیکنم. اینجا من استلتی بازی نمیکنم چون میخوام ایکس پیم آف شه. لیدر تویی؟ Suck my dick. لقدر نمیزنه ها. اسکیل گرفتیم این همه لقدر نمیزنه. خفه شدی که. خیلی هم قوی نیستی. مرد. لیدرشون مرد. بیا برو کن سیگار رو کن توت. سیف کش میکنم. مرد. سیف کش. اوه کفش اپیک داشت. کفششو برداشتم. چه خوب سریع میپوشه. خودش کفشه رو میپوشه. همین بودم. تیمم این بود. تیمت تو تیمت. ببخشید. خیلی آخه تیم میکنم. این چیه؟ کلیم کمپ. After you claim the flag, all loot inside the bandit camp will disappear. disappear شد تمام لوت کمپ. بله. نه. آره. Jack and Joe's camp. Activity